Okay, now let's discuss question 9. Okay, figure above shows a photocell connected to a battery, ammeter, voltmeter and rheostat. The photocell is exposed to a monochromatic light of wavelength 275 nanometer. So this is the wavelength. Initially, the reading of the voltmeter is 0. Okay, mula-mula reading of the voltmeter is 0. Jadi current flow, kita tahu bila current flow dia akan flow with I0, current I0 which is 5 nanoampere. Lepas itu rheostat is adjusted until the ammeter reading reach 0 and the voltmeter reading is 0.3 volt. So when your current is 0, your voltmeter reading is negative 0.3 volt, meaning this is your stopping potential. Okay, your stopping potential is negative 0.3 volt. Okay, so the first question asks us to sketch a graph. Okay, a graph of current flow in the circuit against the voltage across the photocell. So sekarang kita nak graph apa? Okay, you guys draw, use pencil and ruler ya, miss saja freehand. Okay, graph dia adalah graph current flow. So this is your current punya graph, which is nanoampere sebab unit dia adalah nanoampere. Against what? Against kita punya voltage V. Okay, so we know kalau untuk graph ini awak patut tahu dah graph dia macam mana. Graph of photoelectric current against voltage for photoelectric experiment, you will get a graph like this. Okay, so this is your graph and dekat sini adalah awak punya stopping potential. So this is your stopping potential which is negative 0.3. And dekat sini adalah awak punya I0. I0 awak adalah 5 nanoampere. Good. So this is how you sketch your graph. Okay, so the next question asks us to calculate the work function in the photocell in electron volt. So kita nak calculate work function dalam electron volt. Okay, so this is A. So B miss buat dekat sini ya. So macam mana kita nak calculate dia? So kita pakai balik formula ni. Energy equals to work function tambah juga dengan maximum kinetic energy. Okay, energy kita tahu formula dia adalah HF equals to the work function tambah dengan maximum kinetic energy. So kalau maximum kinetic energy kita tahu dia ada dua. Satu adalah half mv max square, lagi satu adalah maximum kinetic energy equals to electron darab dengan stopping potential. Tetapi dekat sini dia tak bagi pun speed. Jadi dia bagi stopping potential. Nak tak nak, awak punya maximum kinetic energy kena substitute dengan formula electron darab dengan stopping potential. So electron darab dengan stopping potential. Frekuensi, alamat frekuensi pun dia tak kasih. Jadi kita pakai hc over lambda equals to work function tambah dengan electron darab dengan stopping potential. So kita dah tahu dah H kita adalah 6.63 times 10 to the power of negative 34 and our speed of light is 3 times 10 to the power of 8. Wavelength given is 275 times 10 to the power of negative 9 sebab nanometer equals to work function kita nak cari. Okay, electron adalah 1.6 times 10 to the power of negative 19 charge dia and stopping potential kita adalah 0.3 volt. So you press calculator, you will get your work function 6.75 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, but this one you dapat dalam joule, tetapi soalan nak dalam electron volt. So nak tak nak, you kena bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 1.69 times 10 to the power of negative 19, which you will get the answer of 4.22 electron volt. Settle. Okay, now let's do C. Okay, this is A, B. Okay, semak sikit miss punya ni. Okay, C miss buat kat sini So C dia minta kita calculate threshold frequency. So untuk threshold frequency kita boleh dapat dia daripada work function punya formula. So work function awak adalah kita ambil yang dalam joule punya 6.75 times 10 to the power of negative 19. You punya Planck constant adalah 6.63 times 10 to the power of negative 34 darab dengan threshold frequency. Jadi threshold frequency yang you akan dapat adalah 1.02
times 10 to power of 15 Hertz. That is for threshold frequency. Okay, the last question. This question is very, very interesting. Okay, the photocell is then exposed to a monochromatic light of wavelength 320 nanometer. Mula-mula tadi dia expose kepada 275, sekarang dia expose kepada 320. So soalan pertama dia, what is the emitter reading? And explain your answer. Okay, tak apa. Apa-apa pun untuk soalan ini kita jawab dulu. Okay, miss sekejap ya, miss nak buat something. Okay, so for this question, awak jawab dulu berapa emitter reading dia. So awak tak tahu kan, so kita cari. So kita tahu wavelength kan. So daripada wavelength ini sebenarnya kita boleh cari dia punya energy. So ini adalah energy of the monochromatic light bila wavelength dia adalah 320 nanometer. So energy kan equals to HF, tapi kita tak ada frekuensi, kita akan ada wavelength. So HC over lambda. HF, sorry, energy kan equals to HF, tapi kita tak ada frekuensi, tapi kita ada wavelength. Jadi energy equals to HC over lambda. Okay, cari dulu. H kita adalah 6.63 times 10 to power of negative 34. C kita adalah 3 times 10 to power of 8. And then wavelength kita adalah 320 times 10 to power of negative 9. So awak akan dapat jawapan 6.22 times 10 to power of negative 19 joule. Okay, sekarang awak rasa ada photoelectron emitted ke tidak? Okay, cuba tengok awak punya work function berapa jawapan dia tadi. Work function kita adalah 6.75. Okay, work function kita adalah 6.75 times 10 to power of negative 19 joule. Dan ini adalah energy of light kita. Energy of light kita bila wavelength dia 320 nanometer adalah 6.22 times 10 to power of negative 19 joule. Sekarang kita tahu kita punya work function nilai dia adalah lebih besar daripada energy of your monochromatic light. Okay, so bila energy dia lebih besar, bila work function awak lebih besar daripada energy of the monochromatic light, maksudnya awak tak akan ada photoelectron emitted. Okay, so apa? There are no photoelectron emitted. Maksudnya emitter reading dia equals to 0 ampere, and dia no photoelectrons emitted. That's all. So apa? Sebab awak punya work function lebih besar nilai dia daripada awak punya energy of the monochromatic light. Okay, so that's all for this question. Question number 9.